Tschüss, meine Freunde, willkommen zurück zu Stories, Path of Destinies. Im letzten Part haben wir, den Kern des Sky Rippers gefunden und wollten uns bei Wissenschaftlern erkundigen, wie wir den einsetzen könnten. Jetzt sind wir auf dem Weg zu Cavalleras, der uns zeigen soll, wie wir damit umgehen können. So, und wir haben noch eine neue Fähigkeit, können wir. Aggressive Verteidigung, Abwehr eines Angriffs tut nun Schaden aus. Sehr schön. Calaveras had never let him down. Yeah, of course I can make it work better. But when Renato explained about the strings, Calaveras grew thoughtful. Oh, strings, you say? Well, the Arcana do speak of the ties that bind the world. He drew many intricate symbols in the dirt. Yeah, so, according to my calculations, each time you fire, I'm afraid there's a 1 in 120 chance you'll destroy the universe. That's pretty good odds. That's like rolling, 21 dice and they all come up 6. What are the odds of that? What? No! It's more like 2.716s in a row. Anyway, with those odds, it won't happen if I use it just once. What? No. That's so not right. Look, each time you use it... Okay, look. Just don't use it ever. At all, okay? All right, I guess. As he sailed away from the mountains, Renato could see clouds darkening. Rain? No. Ships. Imperial ships, swarming thick as bees. This was it. The big battle. They could not afford to lose this one. What if it did not go well? What if he had to use the Sky Ripper? Could he gamble the universe? On the other hand, what were the odds of rolling 21 sixes in a row? Ach, jetzt dürfen wir nichts aussuchen? Okay. Naja, weil wie würdet ihr dann eigentlich entscheiden? Würdet ihr das riskieren? Also, dass ihr das Ding benutzt und das Universum zerstört? Also, um jetzt die Welt einmal zu retten? Ich bin mal gespannt, was jetzt passieren wird. In der letzten Schlacht wäre aber ziemlich kurz dann das Spiel. Das jetzt schon die letzte Schlacht wäre. So, los geht's. The battle was not going spectacularly well. What had the rebels been thinking? They'd been thinking he would bring the Sky Ripper, or the Iblis Stone, or that he'd sideline Zenobia somehow, or turn her. Couldn't he use the Sky Ripper just once? After all, if chances were 1 in 128, that meant he'd for sure be okay the first time. They'd get worse each time he used it, but the first time would be okay, right? He wasn't sure that it was right. So he didn't fire the Sky Ripper. He just brought it along, in case. So, super. So, ich denke mal, wir können jetzt nichts machen, ne? Schwert auf höchster Stufe, sehr schön. Nö, noch können wir nichts machen. Haben noch zu wenig Sachen. Los geht's. Zack. Also wir helfen jetzt den Rebellen, wo wir denn noch so können, so teilweise. Wieder kommen wir nicht lang, weil da ist... Das ist ein Tor der Leere. Da ist ein Altar. He wasn't that good. Yet. Ich gehe erstmal hier rüber. Ja, war eine gute Idee. Ne, das ist doch wohl. Yay! Feuerextrakt, naja, den brauchen wir für Aufwertung unserer Feuerklinge. Alter.
Jo, da hat uns der... da hat uns leider der Zauberer erwischt. Mann. Ne. So. Müssen wir noch mal holen? Nö. Das hat er gespeichert, okay. Mist, falscher Knopf. Es läuft schon wieder nicht so besonders. Where did that go to? Ah, Mann! Verdammte Axt. Nein. Alter, verschwinde. So, haben wir zumindest schon mal den Zauberer weg. Ah, cool. Zack, zack. Und zack. Nein, Level up? Nö. Schade. Und nicht einen einzigen Schaden bekommen. Ich bin begeistert. Huch. War gerade das Schiff verschwunden. It was definitely easier to fight inanimate objects. Huch. Ich hab die Fahne umgekippt. Beziehungsweise die Standarte. Nee. Ja, so. Und weiter geht's. This was definitely better than pulling yourself up in a bucket. Das glaube ich. Na, was? Hallo? War klar. Alter, du. Sorry, aber ich muss jetzt erstmal den Zauberer loswerden. Mann. Zack, zack. Zack, zack. Done beautifully. Where was a bard when you needed one? So, weiter geht's. Die ganzen imperialen Schiffe hier, ne? Ja. Lass das. Gut, der Finger Zauberer. So. Mist. Na. Alter. Mist. Ah. Was? Wieso habe ich die Feuerklinge wieder an? Sharp? Check. Pointy? Check. Flexible? Check. What else do you need in a sword? Das muss auch gerade mal heilen zwischendurch, ey. Pam! Ich heile mich noch mal ein bisschen. So. Someone had told him the odds didn't change just because you'd had a streak of good luck. His gut told him that was wrong, though. And he always listened to his gut. On the other hand, 128 chances to win, but one of them, he'd destroy the universe. That seemed a bit serious. Maybe he could defeat the Emperor without firing the Sky Ripper. Maybe he could bluff, but with a real weapon. Like in cards, when you had 3 knaves, but you pretended you had a Fizzbin. That could work. Toll. Das Heilen hat ja viel gebracht gerade. Ah.
Ich brauche Energie. Energie und Leben. Vorhin wurden wir mit zugeballert. Das geht doch. Wie läuft der denn da eigentlich? Guck mal. Läuft er nicht noch auf dem Schiff? So, nächster Kampf. Jo. Mist. Mist, falscher Knopf. Zack, zack. Komm her. So. Phew. Ach, das sieht ja toll aus da. He wished there were more pylons he could use the hook on. He really needed to construct additional pylons. So. Jo. Alter, wo viele Kriegsschiffe. Eieieiei. Ich hätte noch mal gerne ein paar Kisten, die wir aufschlagen können. Naja. Etwas Heilungs... Es ist gar keine Heilung, ne? Beziehungsweise ist falsch. Komm her! Schildträger blocken deine Angriffe. Greife und wirf einen weiteren Schildträger auf ihn. Und er verliert sein Schild. Uah. Zack. Ah, Mist. Zack. So, zack, zack. Mann, 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 Mann. He set up the Sky Ripper and let it warm up. He would bluff if he had to. Zenobia came out, flanked by a very daunting platoon of ravens. You won't actually use that, she said in that annoying, I know everything because I'm a cat and you know nothing because you're just a fox voice she had. Or I know the odds. Good, because there's a real chance you could destroy the universe. No, not the first time I use it. The odds are too low. What? No? Yeah, sure. The first time, the odds are practically nothing. They only go up if I use it a bunch more times. No, but that's not how odds work. Didn't you pay attention in class? Now surrender, or I'll use it. Just once, he said. Don't. He felt sure the odds were with him. You have to go with his gut. That's what heroes do. Fire, he said. Please? The Sky Ripper fired. With a tremendous whoosh, the Emperor's flagship went up in flames. It was awesome. And then he noticed there was a hole in the air. A blackness, like a tear in a parchment. Wind was blowing into it, widening it. It grew larger, and even larger. Crates fell upwards into it, and the world itself seemed bent, like the reflection on a curved mirror, as it poured into the ravenous hole. Ah, 1 in 128. What are the odds? Thought Renato, and then everything fell into the hole and was gone. Okay, that was weird. He could have sworn he just died. Instead, he was on the Farfarer, sailing away from Ubar. And it was still burning. He'd fled burning Ubar years ago, hadn't he? And now he was back there. Had all those years fighting the Empire been nothing but a vision into the future?
A useful vision if it was true. He'd learned something. The core was powerful, but dangerous if used improperly. Das neue Story abgeschlossen. Geschichte 21. Behalter der Galaxie. Was für ein Held bist du? Ein Held, der bereit ist, Raum, Zeit und das Universum, alles andere zu riskieren, wenn die Chancen zu seinem Gunsten stehen. Na klasse. Wunderbar. Neue Wahrheit enthüllt. Der Skyrip-Kern ist instabil. Stufe 2 Fähigkeiten freigeschaltet. Tempel. Ah, okay. Ah, wir müssen noch 3 Wahrheiten freischalten. Okay, weiter. Made bad choices. But now, when the real battle came, he wouldn't make those choices. He wouldn't make the same mistake twice. The book's pages began to flip backwards, towards the beginning. And he realized that his adventure was just beginning. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Sky Ripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis Stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renato. On the other hand, his old friend Lapino needed rescuing. Lapino was no game changer, but could Renato really leave an old friend to the Ravens? Das ist fies. Ja. Ich werde mal den Iblisstein suchen. The island was windswept desert. No one went there except ostriches and ostrich hunters. The Iblis Stone. It sounded ominous. It sounded powerful. If the Emperor was searching for it, it must be dangerous. And so, Bernardo went ostrich hunting. Ja, dann versuchen wir den Iblisstein jetzt zu holen, bevor der Imperator ihn kriegt. Aber ist ja cool, wir spielen jetzt die Teile, können wir jetzt normal spielen, kann man sogar sagen. Um dann eine der Wahrheiten aufzuschlüsseln. Wir haben jetzt eine Wahrheit, und zwar, dass wir ganz Universum zerstört haben. Every child could sing verses about the Sky Ripper, but ancient codices held hints of other things. A stone that ate souls, a ruby that drank blood, a jewel only a righteous man could give away. Were all these things the Iblis Stone? Long hidden in a buried temple? Another ancient item that was only resurfacing now? Drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals? Was ich aber gut finde, wir behalten unsere Sachen sogar. Also wir haben jetzt noch das Heldenschwert Nummer 2. Und da kommen. Und wir kriegen gerade Wasserwürfel, das ist gut. Dann können wir nämlich uns bald diese, beziehungsweise, ja, Wasserextrakt. Können wir uns nämlich bald die Eisklinge basteln. Dam. Ach, guck mal, wenn man von Teufel spricht. Gibt es hier noch irgendwo eine Truhe? Ja. Na, ein bisschen Erz. Aber wir haben noch nicht genug Eis, oder? Yep. Haben wir jetzt eigentlich einen Kristall erhalten? Juwel? Nö. Nö, noch nichts erhalten. Gut, weiter geht's. Da. The air here tasted bitter. The steps were too tall for a person. The entire place felt restless, like it had been vexed to nightmare under the dust, waiting for its hour to come around at last. Naja, Freunde, ich finde aber, bevor wir hier noch weiter in den Tempel reingehen, beenden wir den Part mal für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und immer dran denken, Däumchen, Träumchen, supporten, reporten und abonnieren, nicht favorisieren. Bis dann, Freunde, wenn es wieder heißt Stories. Ciao!